So, Bayesian inference. Imagine you are a detective trying to solve a mystery. Okay. So, imagine you are a detective trying to solve a mystery. Trying to solve a mystery. So, you have some clues. Okay, imagine you are a detective trying to solve a mystery. You have some clues, but you don't know the full story yet. Full story yet. So every time you find the new evidence, you update your belief about who the suspect is. Every time you find new evidence, you update your belief about who the suspect is. So Bayesian inference is just like that. Okay. So it is a way of learning and updating our beliefs when we get new information. Learning and updating our beliefs. So why Bayesian inference important in machine learning? Why machine learning is all about making predictions based on data. So right? Machine learning is all about machine learning is all about making predictions. So,
Okay, so my question is why Bayesian inference is important in machine learning. Machine learning is all about predicting, right? Making predictions. Machine learning is all about making predictions based on data. So Bayesian inference helps ML models improve their predictions by continuously updating their understanding as they see more data. Okay, so why is a Bayesian inference important in machine learning? Because machine learning is all about predicting, making prediction based on data. So Bayesian inference helps ML models ML models improve their predictions. So Bayesian inference helps machine learning models improve predictions by continuously updating their understanding as they see more data. Make sure if you don't understand, ask me. uh, okay, so imagine you're a detective అనుకుందాం, trying to find to solve so trying to solve a mystery. You have some clues but you don't have full story yet. Every time you find something new, new evidence, you update your belief about who the suspect is. So Bayesian inference is just like that. It is a way of learning. It's a way of learning and updating our beliefs when we get new information. So why is Bayesian inference important in machine learning? Why is Bayesian inference important in machine learning? Machine learning is all about predicting data. Machine learning is all about making predictions based on data. So Bayesian inference helps. Bayesian inference helps ML models improve their
predictions by continuously updating their uh, understanding as they see more data. Okay, so for example, a spam filter learns to detect spam emails better as it processes more emails. Self-driving car learn to um, recognize predictions more accurately the more it drives. So first one, a spam filter learns to detect spam emails better as it process more emails. Okay, a um, spam filter learns to detect spam emails better as it process more emails. అలాగే a self-driving car learns to recognize predictions. A self-driving car learns to recognize pedestrians. Okay, can self-driving car learns to recognize predictions. Sorry, pedestrians అంటే మనుషుల్ని, pedestrians ఎవరైతే నడుస్తారో pedestrians more accurately the more it drives. So breaking it, understanding the concept. To fully understand Bayesian inference, let's break into small pieces. First one, you have to know the probability basics. We already know the basics. Okay, so before we get into Bayesian inference, we need to understand probability. Probability tells us how likely something to happen. Probability tells us how likely something is to happen. So if you flip a fair coin, the chance of getting heads is 50%, right? If you flip a fair coin, the chance of getting heads is 50%, which means 0.5. If it's cloudy, the chance of rain might be 70%. So it's all about how likely something to happen. So if it's cloudy, the chance of rain might be 70%, which means 0.7. See, prior probability, before belief before evidence. Prior probability means belief before evidence. Okay, so this is what we already believe before seeing new data.
you believe there is a 10% chance that will rain today because it rained only 10% of the time in the past. సో ఆ టైంలోని అంటే ఇది ఏంటంటే ప్రైయర్ ప్రాబబిలిటీ, అంటే ఒక ఎవిడెన్స్ లేకుండా మనం బిలీవ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ ఆల్రెడీ బిలీవ్ బిఫోర్ సీయింగ్ న్యూ డేటా. ఎగ్జాంపుల్, యూ బిలీవ్ దెర్ ఈజ్ ఎ 10% ఛాన్స్ that will rain today because it rained only 10% of the time in the past. So based on అంటే వితౌట్ ఎవిడెన్స్, బిఫోర్ సీయింగ్ ఎనీ న్యూ డేటా, వి జస్ట్ బిలీవ్, ఒక బిలీవ్, ఒక నమ్మకం ద్వారా ఓకే ఈ టైంలోనే మనకి ఈ రోజున లాస్ట్ ఇయర్ ఈ 10% వర్షం వచ్చింది, ఇలాగా వర్షం వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది అనేసి. సో అది లైక్లీహుడ్ అంటే హౌ డేటా ఎఫెక్ట్స్ బిలీఫ్. సో దిస్ ఈజ్ అ న్యూ ఎవిడెన్స్ వి అబ్జర్వ్. ఇక్కడ ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే లైక్లీహుడ్ అంటే హౌ డేటా ఎఫెక్ట్స్ బిలీఫ్. వి సీ అంటే దిస్ ఈజ్ ద న్యూ ఎవిడెన్స్ అని వి అబ్జర్వ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ సీ డార్క్ క్లౌడ్స్ ఇన్ ద స్కై, దిస్ మేక్స్ రెయిన్ మోర్ లైక్లీ. ఓకే, సో దీన్ని ప్రైరర్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటంటే ఒక నమ్మకం వితౌట్ ఎనీ ఎవిడెన్స్. లైక్లీహుడ్ అంటే హౌ డేటా ఎఫెక్ట్స్ బిలీఫ్ అని, అంటే దిస్ ఈస్ న్యూ ఎవిడెన్స్ వి అబ్జర్వ్. సో యూ సీ డార్క్ క్లౌడ్స్ ఇన్ ద స్కై, సో దిస్ మేక్స్ ఏ రైన్ మోర్ లైక్లీ. పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీ అంటే అప్డేటెడ్ బిలీఫ్. పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీ అంటే అప్డేటెడ్ బిలీఫ్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వి బిలీవ్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ న్యూ ఎవిడెన్స్. ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద న్యూ ఎవిడెన్స్. బిఫోర్ ఎవిడెన్స్ నమ్మకం, ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద ఎవిడెన్స్, సీయింగ్ డార్క్ క్లౌడ్స్ makes you increase your belief that it will rain today from 10% to 80%. So the formula for Bayesian inference, so the rule we use to update our belief is called a basis theorem. Okay, so it looks like P of A by B equal to, okay, P of A or B of B, like B equal to P of B by A times P of A over P of B. Okay, P of A by equal to P of B by A into P of A by P of B. ఇక్కడ P of A of B, P of A of B ఇది ఏంటవుతుందంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్ గివెన్ దట్ B is true అంటే పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీ అంటే అప్డేటెడ్ బిలీఫ్, అంటే ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద న్యూ ఎవిడెన్స్. సో ఇదేంటంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ హ్యాపెనింగ్ given that B is true. దీన్నే ఏమంటారంటే పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీ, అంటే ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద న్యూ ఎవిడెన్స్ అంటే అప్డేటెడ్ బిలీఫ్. దీన్నే పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీ అంటాం. ఇక్కడ P of A by B, ఇక్కడ మనం తీసుకున్న P of A by B ఈక్వల్ టు P of B by A ఇంటూ P of A by P of B. సో P of B అంటే పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ది ఎవిడెన్స్ అంటే అప్డేటెడ్ బిలీఫ్ అంట. దీన్నే మనం ఏమంటాం, అప్డేటెడ్ బిలీఫ్. సో P of B by A అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సీయింగ్ B if A is true. ఓకే, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ B దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రాబబిలిటీ
of of probability of seeing B if A is true, దీన్ని లైక్లీహుడ్ అంటాం, అంటే అవ్వచ్చని. లైక్లీహుడ్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, హౌ డేటా ఎఫెక్ట్స్ బిలీఫ్ అని. అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ ఎవిడెన్స్ వి అబ్జర్వ్. సో దీన్ని మనం ఏంటంటే హౌ డేటా ఎఫెక్ట్స్ బిలీఫ్స్. సింపుల్ P of A by B అంటే ఏ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ A హ్యాపెనింగ్ గివెన్ దట్ B ఈజ్ ట్రూ. ఇక్కడ B అనేది ట్రూ అవుతుంది. B ఈజ్ ట్రూ. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సీయింగ్ ఇక్కడ A అనేది ట్రూ అవుతుంది. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సీయింగ్ B ఇఫ్ A ఈజ్ ట్రూ అంటే లైక్లీహుడ్. P of A అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ A బిఫోర్ సీయింగ్ B అంటే ప్రైరర్ ప్రాబబిలిటీ ఇక్కడ కూడా. సో ప్రైరర్ ప్రాబబిలిటీ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. ఓకే, పోస్టీరియర్ ప్రాబబిలిటీ గురించి కూడా నేర్చుకున్నాం. ప్రైరర్ ప్రాబబిలిటీ అంటే బిలీఫ్ బిఫోర్ ఎవిడెన్స్. ప్రైరర్ P of A ఈక్వల్ టు బిఫోర్ ఎవిడెన్స్. ఓకే, బిఫోర్ ఎవిడెన్స్ అంటే ప్రైరర్ ప్రాబబిలిటీ అంటే బిఫోర్ ఎవిడెన్స్ అంటే బిఫోర్ సీయింగ్ ఎవిడెన్స్. సో P of B ఈక్వల్ టు probability of happening overall. Okay, so this formula helps us update our belief based on new information. So let's say prior probability. Okay, only 1 in 100 people, 1000 people have the disease. ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేస్తాను అంటే డిటెక్టింగ్ డిసీజ్ డిటెక్టింగ్ ఏ డిసీజ్లో సో ప్రైరర్ ప్రాబిలిటీ డిటెక్టింగ్ డిసీజ్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రైరర్ ప్రాబబిలిటీ అంటే బిఫోర్ టెస్టింగ్. అంటే లెట్స్ సే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డిటెక్ట్ ఏ రేర్ డిసీజ్, ఓన్లీ 1 in 1000 people have the disease. So the probability of having the disease before the test, so ante without evidence, so the probability of having the disease before the test 0.001 అంటే 0.1%. సో లైక్లీహుడ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ బిఫోర్ టెస్టింగ్ అంటే వితౌట్ ఎవిడెన్స్, లైక్లీహుడ్ అంటే యాక్యురసీ అంటే జరగగలదని. సో లైక్లీహుడ్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం ఏంటి, హౌ డేటా ఎఫెక్ట్స్ అంటే న్యూ ఎవిడెన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసింది. సెకండ్ వన్ ప్రైరర్ ప్రాబిలిటీ, సెకండ్ వన్ ఏంటంటే లైక్లీహుడ్ అంటే కరెక్ట్ అంటే టెస్ట్ యాక్యురసీ అనేసి. టెస్ట్ యాక్యురసీలో ఏం చేస్తుంటే ద టెస్ట్ ఈస్ 99% యాక్యురేట్ వెన్ ఎ పర్సన్ హ్యాస్ ద డిసీజ్. ద టెస్ట్ ఈజ్ 99% accurate when a person
has the disease. The test also gives a false positive 5% of the time. People without the disease sometimes test positive. Okay, the test also gives a false positive 5% of the time. People without the disease sometimes test positive. People without the disease sometimes test positive. ఇక్కడ న్యూ ఎవిడెన్స్ అంటే యూ టెస్ట్ పాజిటివ్. ఓకే, న్యూ ఎవిడెన్స్. న్యూ ఎవిడెన్స్లో ఏంటి, యూ టెస్ట్ పాజిటివ్ అని, యూ టెస్ట్ పాజిటివ్. సో యూ టేక్ ద టెస్ట్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ పాజిటివ్. What is the real probability that you actually have the disease? Okay, so applying Bayes theorem, so you take the test. Okay, ఇందులో you take the test, you take the test and it comes back positive. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫార్ములాలోని అంటే వాట్ ఈస్ ద రియల్ ప్రాబబిలిటీ దట్ యూ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ ద డిసీజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ రియల్, వాట్ ఈస్ ద రియల్ ప్రాబబిలిటీ దట్ you actually have the disease. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్లో మనం ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే బిఫోర్ టెస్టింగ్, లైక్లీహుడ్, ఆఫ్టర్ టెస్ట్, ఐ మీన్ న్యూ ఎవిడెన్స్, దెన్ అప్లయింగ్ ద బేసిస్ థియరం. ఇక బేసిస్ థియరంలో ఏం చేస్తాం, పీ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏ బై బి, ఇక్కడ మనం ఏబి ఏ అనేది తెలుసు కదా, ఏంటి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ లైక్ పీ ఆఫ్ ఏ బై బి అక్కడ హ్యాపెనింగ్ గివెన్ దట్ బి ఈజ్ ట్రూ అంటే పోస్టీరియర్ ప్రాబిలిటీ. సో డిసీజ్ బై పాజిటివ్ టెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఆఫ్ పీ బై డి. పీ మీన్స్ పాజిటివ్ డిసీజ్ టైమ్స్ పీ ఆఫ్ డి. ఓకే, ఇక్కడ ఏదొస్తుంది బై పీ ఆఫ్ ఏ, సారీ పీ ఆఫ్ పీ పాజిటివ్. సో ఇక్కడ పీ ఆఫ్ పాజిటివ్ బై డిసీజ్, పాజిటివ్ డిసీజ్, ఇక్కడ పీ ఆఫ్ లైక్ పీ ఆఫ్ ఏ బై ఇక్కడ బి. సో పీ ఆఫ్ ఏ బై బి ఈక్వల్ టు పీ ఆఫ్ బి బై ఏ టైమ్స్ పీ ఆఫ్ బి, సారీ పీ ఆఫ్ ఏ బై పీ ఆఫ్ బి. సో పాజిటివ్ by disease equal to 0.099. This is called likelihood. Accurate evidence. P of disease, P of A అంటే ఇది P of disease. P of disease ఏంటంటే 0.001% అంటే 001 prior evidence. పాజిటివ్ వచ్చినప్పటికి మనం ఏం చేస్తామంటే పాజిటివ్లో వచ్చినప్పటికి మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓకే, ఇందాకలో వచ్చినవన్నీ ఎవరైనా టెస్ట్ గివ్స్ ద ఫాల్స్ పాజిటివ్ వచ్చిందనుకో 5% ఏదో అది అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, పీ ఆఫ్ 0.
ఈ రెండు 0.99 టైమ్స్ పి ఆఫ్ డి అంటే 0.001. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తుంటే ప్లస్ ఇందాక మనకు వచ్చింది కదా 0.05 అంటే ఇది మనం పాజిటివ్ టెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అంటే పీపుల్ వితౌట్ డిసీజ్ సమ్ టైమ్స్ టెస్ట్ పాజిటివ్ 0.05 టైమ్స్ 0.99. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే 0.05094 అంటే పి ఆఫ్ డి బై పాజిటివ్ ఏంటి వస్తుందంటే 0.99 టైమ్స్ 0.01 బై 0.05094 అంత చేస్తే ఏమొస్తుందంటే 0.0194 అంటే 194%. So surprisingly, even after testing positive, the actual chance of having the disease is only 1.9%. So this is because the disease is very rare and false positives affect the results. Adi. So I hope you understand what we talked about Bayesian inference. Okay, so it's just updating the new information whenever we see. So Bayesian inference takes 3 parameters. Okay, first parameter prior అంటే బిఫోర్ ఎవిడెన్స్ లైక్లీహుడ్ అంటే యాక్చువల్గా లైక్లీహుడ్ అంటే ఏమి న్యూ ఎవిడెన్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసిన ఎవిడెన్స్, ఇంకొకటి ఎవిడెన్స్ యాక్చువల్ ఎవిడెన్స్ ఉండేటప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసింది అబ్జర్వ్ చేయకముందు యాక్చువల్లీ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఎవిడెన్స్. సో పైథాన్లో ఫంక్షన్ ఇక్కడ మనం బేసిన్ ఇన్ఫరెన్స్ ప్రైరర్ ఇంకా లైక్లీహుడ్ ఎవిడెన్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద పోస్టీరియర్ ప్రాబిలిటీ యూజింగ్ బేసిస్ థియరం. ప్రైరర్ అంటే ఇనీషియల్ బిలీఫ్ పి ఆఫ్ ఏ, దెన్ likelihood how well the data fits the hypothesis p of b by a, then the total probability. So p of మామూలుగా p of p by a equal to p of a over b times p of b times p of a. సో ఇది కాదు కదా మనం చూసింది. సో p of a by b, p of a by b equal to p of b by a to p of a by b. ఇక్కడ a by b రావాలి. సో ఇక్కడ a by b, ఇక్కడ a by b. ఓకే, p of a by b equal to p of b by a times p of a by p of b. సో ఇక్కడ మనం ప్రైరర్ లైక్లీహుడ్ ఎవిడెన్స్ అనే 3 పారామీటర్స్ తీసుకుంటాం, వేరియబుల్స్ పారామీటర్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పోస్టీరియర్ ప్రాబిలిటీ. ఓకే, యూజింగ్ ద బేస్ థియరం. పోస్టీరియర్ ప్రాబిలిటీలో మనం ఎలా చేయాలంటే, పోస్టీరియర్ ప్రాబిలిటీ అంటే ఏంటి, పోస్టీరియర్ ప్రాబిలిటీ అంటే అప్డేటెడ్ బిలీఫ్ అని, అంటే ఎవిడెన్స్ ఉన్నది. పోస్టీరియర్ అంటే ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత. సో ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసింది ఏంటంటే పోస్టీరియర్ వచ్చినప్పుడు లైక్లీహుడ్ టైమ్స్ ప్రైరర్ దెన్ ఎవిడెన్స్
ఇది చేయాలి. పోస్టీరియర్ ఈక్వల్ టు లైక్లీహుడ్ టైమ్స్ ప్రైరర్ బై ఎవిడెన్స్. దాన్ని ఇక్కడ మనం రిటర్న్ చేయాలి. ఈ ఫంక్షన్ రిటర్న్ పోస్టీరియర్. సో if you given data ప్రైరర్ ప్రాబిలిటీలో 0.01 అంటే ప్రైరర్ బిలీఫ్ అంటే డిసీజ్ మనం చూడకుండా బిలీవ్ చేసింది. లైక్లీహుడ్ అంటే టెస్ట్ యాక్యురసీ పాజిటివ్ వచ్చింది చూస్తాం. తర్వాత ఎవిడెన్స్ ప్రాబిలిటీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే లైక్లీహుడ్ ప్రాబిలిటీ టైమ్స్ ప్రైరర్ ప్రాబిలిటీ ప్లస్ ఫాల్స్ పాజిటివ్ ప్రాబిలిటీ టైమ్స్ 1 minus prior probability. Next, compute the posterior probability. Posterior probability means Bayesian inference, prior probability, likelihood probability, evidence probability. ఇవన్నీ ప్రింట్ చేస్తాం. తర్వాత అప్డేట్ చేయాలన్నా సో హౌ టు అప్డేట్ ఇవన్నీ. Okay, so I'm going to implement this one. Once we implement this theorem, then we'll take break, then I will eat my dinner, then I will come back and do it more. So okay, define function name Bayesian Bayesian Inference. ఇది 3 పారామీటర్ తీసుకుంటుంది. ఫస్ట్ది ప్రైరర్, రెండోది లైక్లీహుడ్, మూడోది పోస్టీరియర్. ఇప్పుడు మనం ఇది మల్టిపుల్ కామెంట్, ఇందులో నువ్వు ఏదైనా రాయొచ్చు. సో calculate the posterior probability using Bayes theorem. ఇంకోటి ఇందులో ప్రైరర్ అంటే ఇనీషియల్ బిఫోర్ ఇదేంటంటే P of A. term likelihood అంటే how well the data fits the hypothesis. How well the data fits the
total probability of the evidence. Next, రిటర్న్ అప్డేటెడ్ బిలీఫ్. మన అప్డేటెడ్ బిలీఫ్ అంటే P of A of B. రిటర్న్ పోస్టీరియర్, ఐ మీన్ పోస్టీరియర్ ప్రాబిలిటీ అంటే అప్డేటెడ్ బిలీఫ్. దీన్ని మనం ఏమంటారంటే సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా చేయాలంటే పోస్టీరియర్ని లైక్లీహుడ్ ప్రైరర్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి, ఇక్కడ పోస్టీరియర్ కాదు ఇది ఎవిడెన్స్. ఇప్పుడు దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఒక వేరియబుల్ పోస్టీరియర్ ఈక్వల్ టు likelihood times prior, okay, likelihood times prior times likelihood ఏదైనా by evidence. ఇప్పుడు మనం రిటర్న్ పోస్టీరియర్ దీన్ని రిటర్న్ చేయాలి. లెట్స్ సే గివెన్ డేటాలో ప్రైరర్ ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటాం, ప్రైరర్ ప్రాబిలిటీలో డిసీజ్ అంటే ప్రైరర్ బిలీఫ్లో మనకు డిసీజ్ ఎలాగుందంటే ఒక నమ్మకంతో చెప్తాం అంటే 0.001 అని చెప్పాం. అని. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే P of this is ఇక్కడ ప్రైరర్ బిలీఫ్ లైక్లీహుడ్ ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది 0.99 అంటే పాజిటివ్ డిసీజ్ అంటే టెస్ట్ యాక్యురసీ. పాజిటివ్ డిసీజ్ అంటే లైక్లీహుడ్ దీన్నే టెస్ట్ యాక్యురసీ. నెక్స్ట్ ఫాల్స్ పాజిటివ్ probability equal to 0.05 అంటే పాజిటివ్. హెల్తీ అంటే ఫాల్స్ పాజిటివ్ రేట్. హెల్తీ అంటే నో డిసీజ్, పాజిటివ్ వచ్చింది. సో ఫాల్స్ పాజిటివ్, ఇదే ఫాల్స్ పాజిటివ్ ప్రాబిలిటీ. ఇప్పుడు కంప్యూట్ ద టోటల్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ పాజిటివ్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్. Compute the total probability of a positive test results. So the EVE evidence probability equal to likelihood prob times prior prob plus false positive prob times 1 minus prior probability. Next, to compute a posterior probability. Compute the posterior
ఇక్కడ పోస్టీరియర్ ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ మెథడ్ కాల్ చేసేస్తావు, ఈ 3 పాస్ చేసేస్తావు. ఒకటి లైక్లీహుడ్, దెన్ ఇది, ఈ 3 చేసేస్తావు ఇందులో. సో ఓకే, ఫస్ట్ది ప్రైరర్ ప్రాబిలిటీ, లైక్లీహుడ్ ప్రాబిలిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఎవిడెన్స్ ప్రాబిలిటీ ఇవి. సో ఇవన్నీ మనం ఎందులో స్టోర్ చేసాం? పోస్టీరియర్ ప్రాబిలిటీలో. ఈ మెథడ్ కాల్ చేసాం, అందులో ఈ 3 పాస్ చేసాం. ఓకే, అంటే ఈ 3 పాస్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ ఈ మెథడ్ కాల్ చేసాం. సో నేను ఇక్కడ కాల్ చేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఈ ఎఫ్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాను. అంటే నువ్వు ఇంక స్ట్రింగ్స్ని ఏమి యాడ్ చేయక్కర్లే, ఇలా చేసేసుకుంటే చాలు. ఓకే, ఇది సో యాక్చువల్గా ఈ ఫైల్ మనం రీడ్ చేసి ఉంచాం. ఉంది. ఇప్పుడు పైథాన్ 3 PAYESIAN INF.py. సో పోస్టీరియర్ ప్రాబిలిటీ 0.194 వచ్చింది. ఓకేనా? సో ఇది తర్వాత మనం అప్డేటింగ్ ఇవన్నీ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఏ బ్రేక్ అని, లెట్స్ టేక్ ఏ 20 minutes బ్రేక్. దెన్ 20 minutes బ్రేక్ తీసుకొని సో వద్దాం. సో నీకు ఇందులో బేసిన్ థియరం ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, మేక్ షూర్ నేను ఇప్పుడు